is for the taking. SPN on DSTV. Mzalwane, impilo yakho imqoko, yinakekele. Utivikele ku-COVID-19 na ku-HIV. Noma ungumzalwane, sekuthi ikhathi lekugcina. Sukuma ujovele i-COVID-19 uphindze unathe kahle ama-ARVs akho. #jova nawe. Lo mlayeto wemasonto neulethelwa litiko letempilo libambisene naNECHA namhla buhlangene. Asinivusele sinimukele emsatla mahle itindzabeni itinsimbi ecala emini itifundwa ngilungelele makakulanga zamanzi manze sikangeni kilo asesibuke umbiko litiko letempilo. Elangeni layitolo litiko letempilo lihlole bantfu labangu-338 kwatfolakala kutsi labangu-46 banemkhuhlane i-COVID-19 kute-ke labasishiyile itolo emhlabeni labasesibhedlela bangu-8 ama-new recoveries wona angu-19 kanti labanawo lo mkhuhlane kwamanje bangu-233 bese kuthi lasabagome ngalokuphelele bangu-30.7% wepopulation. Indvuna yelitiko letemtsetfo nemtsetfo osisekelo upholile Shakhantu seyimemetele kutsi ingwenyama silo inkosi Mswati Sithafu sesibulele Reverend Sipho Tembe ekubeni lisekela lasihlalo welibandla lelukhetfo nemingcele i-Elections and Boundaries Commission kanye na-Rejoice Ncamisile Nzinisa ekubeni lilunga lelibandla. Indvuna beyikhuluma emhlanganweni betindzaba emahhovisini alelitiko eMbabane. Ngemandla ayo ingwenyama laphinze ashicilelwe nangumtsetfosisekelo sehluko semashumi layimfica section 90 ingwenyama seyikhanze kukuhle kuyo ukuthi ibeke lisekela lasihlalo kanye nelilunga lelinye lelibandla lelukhetfo kanye nemingcele yolukhetfo. Ingwenyama seyikhanze kukuhle kubeka Reverend Sipho Tembe kuthi kube nguye lisekela lasihlalo welibandla lelukhetfo nemingcele yelukhetfo i-Elections and Boundaries Commission. Ingwenyama seyikhanze kukuhle kuyo kubeka make Rejoice Ncamisile Nzinisa ulanjali lophasi kwendvuna lusenvo kuthi abe lilunga lalo lelibandla lelukhetfo kanye nemingcele yelukhetfo. Lokubekwa kwabo kusukela khona nyalo lokusho ukuthi sekuvele kumele ukuthi sale bathatha lona msebenzi njengoba sebathunywe ngawo emakhosi. Bayethe wena waphakathi wena ongangezindaba. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana amanxeba khumalo ithi livekati le-Afrika linemsebenzi lomkhulu lokunakisisa nekuvikela imalungelo nemakhono ebantfu labenta imisebenzi lengaphatseki pheceleti intellectual property. Indvuna beyikhuluma emhlanganweni wemave lelivekati langephansi kwenhlangano yekuvikela imakhono nemisebenzi African Regional Intellectual Property Organization. Mhlangano bewubanjelwe ehhotela le-Royal Villas eZulwini. It is generally agreed that economic development and growth relies on intellectual property as a catalyst, but that can no longer be the purview of the developed countries. But we in Africa also need to catch up
and developing nations must have a full and active participation in forums involving the use of IP as an engine for economic growth. IP is a powerful economic and socio-economic tool that holds a huge potential for making impact in our various economies. At the same time, it is also a very technical tool that requires constant simplifications for people to understand and embrace it, so that there's good uptake by the various stakeholders. This conference is a platform for our distinguished delegates to work together to explore and find ways to bring simplicity and also bring solutions to the challenges that we all face in the area of intellectual property. We see this as a path to 21st century industrialization, and IP is going to play a very crucial role. I was impressed with the agenda, as has been highlighted by the DG. It is very forward-looking, it is very contemporary, as it was said, and it speaks to how we can take IP from obscurity to prominence. And I believe that such a gathering, the first of its kind, is going to become tradition, so that every year, as a minimum, in our various member states, we continue and see progress on some of the resolutions and decisions that will be taken here. I am very pleased to convey to you the regulatory strides that we in Eswatini have made towards unlocking the potential held by our people, particularly our young people, in using intangible resources for economic growth. We have recently extensively reformed our intellectual property statutory regime. Consequently, this is it does not only call for a refocused outlook on intellectual property, but it also calls for new processes and new procedures in ways that we will administer and carry out intellectual property. Indvuna yelitiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Velakade seyisukumise ngalokusemtsetfweni umsebenti wemlawula campfire. Ekhuluma kulomcimbi indvuna ithi inhloso yalomsebenti kugcina imvelo iphindze usite ekukhuthateni sive ukuthi sivakashele tindzawo tekukhanga tivakashi kuleli. The COVID-19 pandemic forced the ministry to look inwards and expand domestic tourism initiatives through enhanced product development and the introduction of diverse adventure promotions. Yesterday, I read in the Observer that the country has moved great strides in terms of environmental improvement, and it is now positioned number 9 in Africa. But our aspiration is to be number 1 when it comes to environmental issues. That is why we introduce Phatsa Sakho, Carry Your Bag. We introduce cleanup campaigns. And I'm so excited that municipalities now, communities are all over the place and are cleaning their environments. This is what we're trying to encourage, to make sure that our environment is sustainable, our environment is improved, our environment can last us for generations to come. I'm also pleased that just last week we signed an important MOU with the government of Zambia, the Minister of Tourism in Zambia. This is meant to align our marketing to ensure that we can exchange information. Because when a tourist comes to Eswatini or goes to Zambia, that tourist, particularly from overseas, he says, which other countries can I go to? It should not
take them a minute to say, or a second to say, your best destination when you have arrived in Africa is Eswatini. The genesis of this is to expose the Maswati to a wilderness experience while embracing entertainment and cultural heritage. I am informed that the experience is both refreshing and entertaining, which provides a closer to nature feeling. The Mlaula Campfire Festival was first held in 2020 during the peak of the COVID-19 period, and it was a huge success. This will therefore be the third edition of the festival, and it will provide an opportunity for most of the companies and institutions to partner with us in hosting such a successful event. It is worth mentioning that the intended objectives of such an initiative can only be achieved with your participation and support, as well as inviting others from across the spectrum to enjoy the one-of-a-kind experience. In this way, the tourism industry will increase and thrive, benefiting Emaswati. We all are aware that thriving of the tourism industry ensures employment, because for every tourist that comes, he employs more than 7 people. Inhloso yekukhulisa lwati lwetekusakata ngemoya libandla lelengamele tekusakata kuleli licecesha bonjinela bemisakato yemoya. Ngekusho komphathi wetekusakata kuleli bandla Vusigama Khumalo, labonjinela baceceshwa ngetindlela letinsha tekusakata lethambelana nemazinga emhlaba. Khumalo bekakhuluma emhlanganweni lobanjelwe ehhotela le-Mountain View. I-commission lomnye umsebenzi walo kumele iwende kubuka ka broadcasting, i-regulator i-broadcasting iphindze ibuke i-commission nangabe kukhona la kushoda khona ngetekuceceshwa etintfweni letitsite, naloko siyakubuka bese siya-assista ema-broadcasters. Angisho nje ukuthi kule minyaka lephelile besivele siwa-consult ema-broadcasters siva ukuthi inkinga lebanato ezibasebenza letinye lokwaqhamuka-ke kwabonakala ukuthi ikhona inkinga lekhona eku-understandeni kahle ema-systems latsite. So nyalo lesikwendako si-train abonjinela be-radio kakhulu la sakhanza khona ukuthi khona la kushoda khona, and le training lena-ke itabe benta lokuthi bakhone kuwenda lama systems abo abe kuma standards la vumelekile emhlabeni, ngoba kunema standards la khona kufanele siwalandzele kuthiwa aka International Telecommunications Union. So imshina ifanele ihlale kulowo ma standards lawo ngaso sonke isikhathi. Kusho ukuthi ke le training lebanayo le batawufundziswa lokuthi le test equipment hulumende la investe kuyo batayisebenzisa kanjani ukuze ukuthi le mishina ihlale ikuma standards lavumelekile, ngoba nakwendeka ukhanza ukuthi i-equipment ikakhulu ye-FM ayisekho kule standard sayo, sekunekwendeka ukuthi bese seyidisturba omakhelwane. So ngaso sonke isikhathi kufuna ihlale ikule specifications sawo. So lena-ke training itaba sita ukuthi ba-understand. I-commission vele iyaqhubeka yaweta lama consultations nema-broadcasters. Nathi si-commission lokungele sikwentako sinabo bantu labasilalela ukuthi ema-broadcasters a-broadcaster yini lokungahambi kahle bese bayasitshela-ke bese usokhanza ukuthi nathi sekukhona tinhlelo lefuna bese siyadenda-ke tekwa-train ama-broadcasters ukuze ukuthi ahambe ngendlela lefunekako, ngoba kunema-guidelines lesinawo lesiwasebenzisako. Ngicabanga nje ukuthi ekucala ka-broadcasting ngila 2017 kuthiwa ama-broadcasting guidelines, saphinde sakhipha-ke i-code, i-broadcasting code nga-2020. Kwase sekuba nama-guidelines sisanza kwakhipha lesithi ngema-content guidelines nawo nema-DTT guidelines. So onke lama-guidelines lawo-ke sendela ukuthi ema-broadcasters alandzele lawo le migomo leyo lesiyikhiphile ahambe ngayo ngaso sonke isikhathi.
Litiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo selivakashele inkundla yasemkhiweni kutawetfula nekutfola imivo yesiveni ngemtsetfo losakhankanywa ephalamende lekhulumisa tindzaba tekutsatsana nekwabiwa kwemafa ebantfu labatsetsene. John Mavuso lobuya itiko letemtsetfo utsi inhloso yekulungisa lomtsetfo kwekutsi kubebete imishado lengekho emtsetfweni kanye nekuhwebhana etindzabeni temafa. Lo mthetho losakhankanywa bevele ke ukhona emthethweni sisekelo welive lo-Marriage Act ya 1964. John Mavuso lobuye itiko letemtsetfo nemtsetfo sisekelo utsi lo mthetho uhlose kwenta siciniseko kwekuthi yonke imishado ikhona emabhukwini ahulumende kanye nekucedza nendzaba yabomasihlalisane njengoba utawukhulumisa kwekuthi uma lababili sebahlalisene iminyaka lemithathu solo bangakatsatsani lo mthetho utawuvumela kwekuthi noma sekuhambe munye emhlabeni lona losele sotawuzuza empahleni yamasihlalisane wakhe lazamshiyile. Into lesawamukela emangisini uyabe sowuvume kwekuthi impahla yakho iyakuphi kumthetho wesintu wakini nangabe uSwati ubuya swaze lo custom kanti phela wena uthi ushade 50-50 angithi bayamanga leto into lofuna nitsheleke kahle naningena la kulo mshado and banikhansele kahle nalabo marriage office before nishade into bathi kuchuza kahle noma niyangala kungabo silethe yombili lemishado lesinayo la imishado leminingi kuleli velethu ikakhulukazi lo wesintu awukarejistwa ubanga bukhulu lobunene. Ngole parliament lenkundla yasemkhiweni Michael Masuku libonge uhulumende ngalesento sekutsi endetaba tekwekuthi sive sifake isandla ekwakhweni kwemitsetfo yelive. Sithi nje siphinde sibonge kakhulu kuhulumende ukuthi sinokuthuba sive ikakhulu nakwentwa imithetho ngoba sive esikhathini esiningi nakwentwa imithetho siyayishiye ngemuva kanti sebayakhalakhala abantu lapha kanzi nyalo. Uhulumende usinikile lethuba sibahlonishwa ukuthi singeta sithi celele-ke kunangumthetho longiswako noma-ke kungasumthetho lomusha ngoba ukhona e-constitution lomthetho ukuthi tindzaba tekutsatsana netekwabiwa kwemafa yiwo lesi ukhulumisako basivumele isibasemkhiweni sibe nenhlanhla ukuthi sibe bekucala iphalamende noma ama-MPs i-portfolio yaka-Justice yaka-DPM neyaka-Home Affairs bebabuke inhlalakahle yabantu baka-DPM bese baka-Home Affairs babuke tindzaba tekurejista abantu kungaba sekuthathaneni phindze bese kutalweni kurejista itifiketi kanjalo bese Justice-ke sobuke umthetho empeleni lero drafta lemithetho Justice. So then-ke ngamatiko lamathathu ahlangene sesitokhulumisa wona-ke kubantu ukuthi lo mthetho ngokuthi uthatha impilo tebantu kakhulu ukuthi bantu nanihleti ningakathathani ngalokusemthethweni vele lapho senivele nidijele nje abantu bathethene ngoba kuhambele kwehlukaneni kwenu kufuna ukuthi nalomunye abe khona lakutholako noma lomunye uhambe ngayiphi indlela kungaba ukuthi niyadivorsa nihlukana sebamthethe official lomunye kambe selonhlala kanye kanye leminyaka leketulwa lemithathu. Tindzabeni Eswatini TV ngingibongoza Makakule Mliba. Litiko letinkhundla ngekusebentisa sikhwama sekutfutfukisa tifundza livakashele inkundla yaseHosia emphakathi waselishini lapho khona linikelele tinhlangano tabobabe nabomake bakule nkhundla ngesikhulumba lithende kanye netitulo kulokunye. Lungelele sisendlunkulu yaselushini ngephansi kwenkhundla yaseHosia lapho khona sive sakulendzawo siphume ngetinombolo kutawumukela lusito loluchamuka etiko letinkhundla nentfutfuko. Bomake bakule nkhundla bakucedza kulilitela njengoba inhlangano yabo leyatiwa nge-Umtamo Wetfu Cooperative ichaswe ngetitulo letingemakhulu-4 nemabhodo bogalaza labasihlanu lithende kanye negenerator. Ngakulokunye inhlangano yabobabe yakule nkhundla leyatiwa ngebuhle bensindatshe yona-ke ichaswe ngesigulumba se-TLB lesilinganiselwa ku-1,700,000 emalangeni. Litiko letinkhundla liyachubeka nekufeza umgomo walo wekutfutfukisa sive emakhaya. Lungelele umsebenti solo uhamba kahle indvuna yetinkhundla David Ncamphalala seyitawusukuma yetfule inkhulumo yayo embiko lesive. Umbiko logcwele sitawetfula etindzabeni tensimbi yesikhombisa. Etindzabeni teSwatini TV
Ngisifiso Nxumalo, nginasimuva shongwe siselushini. Lethu buya ngaphandle inkosi elive leBelgium inkosi Philip kanye nendlovukazi yalela live bathelekile eveni leDRC elivakashweni labo lokuqinisa ubudlelwane emkhathini walamave lamabili. Kwekucala kuthi inkosi yaseBelgium ivakashele live leDRC kusukela yathatha ubukhosi. Inkosi yelive leBelgium inkosi Philip itheleke esikhumulweni seTindzaba eKing Sasha International Airport ngalwesibili lokuluhambo lelungumlambo eveni leDRC lokulive lelabuswa ngesandla lesiqinile bokhokho bayo baseBelgium ngesikhathi sembuso wamadlanga engwenya. Inkosi Philip itaba kulelive emalanga lasithupha lapho kubhekeke khona ukuthi icele shwele kubantu base-DRC ngemuva kokugcilateka etandleni tebagcilati baseBelgium. Lolu vakasho lwenkosi Philip luta ngemuva kweminyaka lemibili yabhalela mengameli welive iDRC Felix Tshisekedi lapho bekadlulisa kuthi sola kwakhe khona ngebuhlungu lobalefa live laseBelgium esiveni saseCongo. Inkosi Philip yemukele nguye mengameli Tshisekedi kanye nemkakhe. Lokhulumela hulumende waseCongo uthi lamave lamabili aqala likhasi lelisha lalobudlelwane babo kepha-ke abakhohlwa limuva labo. Mvunankulu welive leBelgium losebandleni layo inkosi uthi lolu luvakasho lolungumlamvo kulamave lamabili. Uthi kumgcokwa kwakha likusasa lelichakazile litawusita bantfu labatigidzi letingemashumi layimfica labahluphekako eveni leDRC. Live leDRC labuswa ngesibhuku kanye nesibulawela live leBelgium lekubo 19 na 20 century. Lolu luhambo lwekucala lwenkosi Philip kuvakashela iDRC kusukela yathatha umbuso ngeminyaka wa 2013. Lobikako kuletibuya ngephandle nguNomfundo Magagula tithombe tithethwe kaFrance 24. Kusebenzisa tibi letilahliwe kabusha phecelezi recycling kungasita ukuthi bantfu batisebente bangagatsi kucashwa ngoba ibhizinisi ikhona ekusebenziseni tibi tisebenziselwe ibhizinisi. Nomhle Mafuleka longusomabhizinisi lomncane emakethe eMbabane ukhuthata wonke umuntu ukuthi tibi atibuke ngeliso lebhizinisi ende lutho ngato kunekugatsa kucashwa. Lathamba njengejo sasesiyathungela ke lendawo ukuthi phela kuzoba kuthi ungaboni ukuthi ikhathoni lobisi bonke lapha ngamakhathoni lobisi la esiwasebenzisile bese sibuya la emakhathoni namakanda siqobele ebhakedeni sifaka amanzi uthambe sidamade sibhuqa kuze kuthambe kube udaka bese sesiyakha ke sesiyabumba ke lento nje siyifunayo sithole elinye ibhakede leplastiki simbonye bese sesiyabhataza sanilonga ngesipunu ngesipunu kube kahle kube soft bese kubuya isunpaper mase komile futhi ngesikhathi kumanzi sakhipha sibeke elangeni kuyoma nje sikwenzile ngaphandle elangeni bese mantambama singenisa endlini sifuna ikunetha emva kwaloko sekomile sesiyathatha yaqina ku sesiyaksanphepha ukuthi kube soft kanje sesiyakupenda ngendlela esipenda ngayo-ke lapha-ke siyarecycla la amathini lawa imali le angisalibheki nje mine ithini la edolobheni tamade ngi-check-ela ngithi emdasibinini ngithole ithini ngifake esikhwameni namabhodlela lawa siyarecycla lawa ayasebenza kakhulu engwenya glass siyawawasha sisuse konke lokhu bese siwachobozela emasakeni sesiyothola imali asikayi kamlungu siyayiqasha ngayigubhu lezi siyarecycla asisayobuka ama-2 litha namalitha siyathatha siyakufaka emasakeni
sikuyisa la industrial side kumphathi Sitongonyana uyasithengela imali njalo asikayi kamlungu. Bafuyi betingulube bakahoho endzaweni yakaGesau batse tifumvu letichutshwa inhlangano ye-Taiwan ICDF tekuthi batekicitele kudla kwetingulube tibasite kakhulu ukuthi batekicitele kudla kwatingulube njengoba kukutsenga bekubadulela. I-Taiwan ICDF bayifundzisa abafuyi ngekwakha kudla kwetingulube. Bafuyi betingulube kuleli batikhanza badulelwa kutsenga kudla kwetingulube tabo lebatifuyile kaningi kulokunye bebangatakhela ngale banako emakhaya lokho kudla kwetingulube. Hulumende wakuleli ngekubambisana nenhlangano ye-Taiwan ICDF baceceshe bafuyi bakahoho endzaweni yakaGesau ngekwakha kudla kwetingulube kute banciphise tindleko tekukutsenga. Bafuyi ke bebafunza ngalesibili bangamashumi kanti laba base-Taiwan ICDF bathi-ke kumcoka ukuthi balimi bakwati kutikicitela kudla ngulube. Sibafundisa ngekuthi ngitiphi indlela letingenteka ukuthi bafuye bakhicite kudla kwetingulube. Lokuluhlelo ke lokufundisa phansi kwa Pig Industry Enhancement Project lo khaswa nguhulumende walive laseSwatini kanjalo ne Taiwan ICDF. Sithi-ke noma ngabe uzisoya kwakha lokudla but yibewathi ukuthi imigomo le nemibandzela ithini ngoba ngeke nje uvele uvuke nje uthi uyokwakha kudla. Mane wathi ukuthi kuyakushiphela noma kuyakudulela ekwendeni lokho. Thembeko Sindwandwe longumfuyi khona-ke endzaweni yaseBuhleni usileti fundo tibasitile impela njengoba kutakhela kudla kwetingulube kuyabashiphela kanike bekatse kudula kuhamba bayewutsenga kudla. Ukuthanda lokuthanda ukuthi bafunde lamakholi ami achubeke vele atakhele lokudla kuze kuthi atobona izuzo ngoba nyalo kude izuzo likhona sitfolako ngoba lokudla kudulile kakhulu. Kodwa lokho sesifunzile siyethemba lokuthi siyakhola lokuthi sesitayibona izuzo. Usachubeka-ke lo mhlangano nalomunye umfuyi ube nayo imibuto kusafundwa ukuthi aphume ati ukuthi uphuma nani kuloko labafundziswa kona. Una la language lesiyayisi uma bakhuluma ukuthi kunabo fish meal ukhona yile fish meal kuloko noma into nje lesebasithelemenene ngayo. Ngekusho kwembiko welitiko letekulima lokungenani bafuyi laba-120 bangenela kuba bafuyi labafuyela kutsengisa njalo njengenyanga. Etindzabeni kubika Giyani Msibi kanti ithombe tiqhamuka enhlanganweni ye-Taiwan ICDF. Kwezemidlalo, umengameli wenhlangano yemidlalo we-Motorsport lapha eveni Tasmia Young uthi umqhudelwano we-Motocross Sport National Championships labobanjwe kule mpelasonto lephelile obasita kakhulu ukubuka ukuthi izinga lomdlalo lime kanjani basalungiselela imidlalo yangaphandle leyifaka ekhathi ema-African Championships Motocross kule nyanga letako kanye nemidlalo yama-Junior Championships letawubanjelwa eveni lase-Finland ngenyanga yeNgci. Inhlangano ledlalisa imidlalo ye-Motorsport lapha eveni kule mpelasonto ibambe imidlalo yema-National Championships yalonyaka leyatiwa ngekuthi i-Motocross National Championships. Lokube umqhudelwano wale nhlangano wekucala ngemuva kwesikhathi leside ngesizatfu seligciwane i-corona. Mengameli wale nhlangano Tasmia Young uthi lo mqhudelwano walonyaka ubanike sithombe ukuthi lizinga lalomdlalo lime kuphi lapha eveni nalokuthi balungile yini ukuthi bangenela imidlalo yangaphandle leyifaka ekhathi African Nations Motocross kanye nemidlalo yebadlali labancane tawubanjelwa eveni lase-Finland ngenyanga yeNgci. We have 5 rounds in this championship. The next one is in July, on July the 10th, right here in Dwalini again at the Exodus track. Then we have, hopefully we have the motocross of African nations that we hope that we qualify to go to. And there's also the junior championships in Finland, which is in August. This is the round 2 of the championship for the motocross and endurocross in Eswatini. We've got bikes ranging from the Pee-wees, 50 cc's, all the way up to the 250s in the MX1 and MX3s. We've got the enduro class, which is the guys that go out and ride through a little bit of the river, over some rocks and stuff.
And we've got the small little guys, the supports and the 50cc's that ride on the top on the berms and little jumps and chicken jumps they call them. Labangenele lo mqhudelwano bakhombe injabulo baphindze baveta ukuthi lo mqhudelwano bebawulambele sibili. Yeah, sesibuyile. The past 2 years vele beku slow kakhulu because of the situation, but sesibuyile and guys are very happy to be back. The boys are very excited ukuthi babuyile to ride. It feels good to come first and always good to be on top of the podium. The track is good, no complaints, really just 1-2 changes, but it's all sorted now. Definitely a lot funner and more difficult and technical. Lenhlangano ivetile ukuthi sifiso sayo ukuthi njalo ibambe imiqhudelwano lehlukahlukene leyifaka ekhathi leyo yebadlali labancane kude lizinga lomdlalo liphakame eveni. Lobikako kude emidlalo ngunomfundo Magagula eMbabane. Lowake waba ngumengameli wenhlangano lengamele ekudlalisa umdlalo webhola emhlabeni Sepp Blatter kanye naloyo lowake waba ngumengameli wenhlangano lengamele ekudlalisa umdlalo webhola eEurope Michel Platini kubheke ukuthi babuyele enkantolo mayelana nendzaba yokukhwabanisa leyendeka ngeminyaka wa 2011. Lowake waba ngumengameli wenhlangano lengamele ekudlalisa umdlalo webhola emhlabeni Sepp Blatter kanye naloyo lowake waba ngumengameli wenhlangano lengamele ekudlalisa umdlalo webhola eEurope Michel Platini kubhekeke ukuthi babuye enkantolo mayelana nendzaba yokukhwabanisa leyendeka ngeminyaka wa 2011. Kulomnyaka Sepp Blatter lebeka ngumengameli weFIFA kubika ukuthi wabhadala yena Michel Platini lebeka ngumengameli weUEFA imali lenganiselwa ku 1.6 million pounds lebe ingekho emthethweni. Blatter ke na Platini solo bayiphika lendzaba. Ngeminyaka wa 2015 bonkeke bemiswa kusebenza emidlalweni webhola. Kanseveni laseNgilandi inhlangano edlalisa umdlalo wePremier League itawukhulumisa masinyane indzaba yekucedza budlelwano nelive leRussia mayelana nekusakata imidlalo yePremier League lapho khona banesivumelwano seminyaka lesithupha kanti ke iPremier League yabhadalwa imali lengu-43 million pounds. Lesivumelwano kubhekeke ukuthi siphele kulenyanga lesetulu kanti isizini lensha iqala ngenyanga yeNgci. Emidlalweni wemphebedo Murray waseveni laseNgilandi unqobe umdlalo wakhe kuyo Stuttgart Open ngesikhathi yashaya Christopher O'Connell waseveni lase-Australia. Murray loneminyaka lengu-35 uhambe embili esigabeni sokuqala ngamaphuzu langu-6-4 kwaphindeka wahamba embili nasesigabeni sesibili nga-6-3. Etindzabeni temidlalo kubika Giyani Msibi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera kanti ithombe litholakele ka-France 24 TW na VOA. Siyatiphetsa tindzaba tetfu ngaleto temidlalo siwangakhulu ukuhlala nathi lamhla emini tindzaba letilandzelako tingensimbi 7 nisale kahle.